One TV Patrol. Konseho mipadangat og pahasubo sa pagtaliwan ni former Mario Ferraren. Mipadangat og pahasubo ang mga miyembro sa konseho sa dakbayan sa usamis sa kamatayon ni former City Councilor Mario Rosauro Ferraren. Si Attorney Mars Tapayan ang miduso sa resolusyon nga mipahasubo sa pamilyang hingtungdan og ang pagila kang late City Councilor Mario Rosauro Ferraren is babalaw atong 1988 hangtod 1992. Dungan silang Attorney Mars Tapayan nga may lagad isip miyembro sa konseho human mi-epekto ang Local Government Code of 1991. Dugang pa ni Attorney Mars Tapayan nga gawas nga suod nga higala o kauban sa konseho kaniadto kasusab sa konseho nga mula og mopadangat og tribute sa mga personalidad nga nahimo o nahimong local statesman usa na si former City Councilor Mario Rosauro Ferraren. Thank you, Honorable Chair. Honorable Mario Ferraren was a City Councilor of San City. He was my colleague after the elections in 1988 up to 1992 before the approval of the Local Government Code in 1991. And Honorable Ferraren is also a colleague of our presiding officer during the succeeding years in City Council. So, in the interest of public service and to honor these public servants who have shared their talent, energy, and contributions to our city of Samis, I now move the motion to approve this resolution expressing deep sympathy and condolences to the bereaved family for the painful loss of the late Honorable Mario Ferraren for the approval on the second and final reading, waiving the internal laws. Manifested by the Honorable Majority Floor Leader. One TV Patrol.